So, hallo ihr Lieben, da sind wir mit Sherlock Holmes, The Awakened. Dieses Spiel hat mir Frogwares, ukrainischer Spieleentwickler, zur Verfügung gestellt. Also ich habe schon ein paar der Frogware-Games von Sherlock Holmes gespielt, also vor allem Crimes and Punishment. Ich hatte auch mal Chapter 1 angefangen. Ich bin also gespannt auf Sherlock Holmes The Awakened, was so ein bisschen auf Cthulhu-Art ist. Wir machen daraus ein kleines Let's Test. Wir starten also rein mit neues Spiel. Fortfahren, beliebige Taste. Sherlock ist nicht gerade eine Wasserratte. Fällt er ins Wasser, verliert er das Bewusstsein. Ah, die Erklärung, warum keine Schwimmanimation vorhanden ist. Okay. Sehr schön. Erstes Kapitel. Der Schatten über London. Baker Street. Dr. Watson, would you kindly close the door behind you so that we can limit the price of your carelessness to merely hours of work rather than days? My apologies, Mr. Holmes. I found myself rather taken aback. I saw tidier houses in war-torn Afghanistan. Are those my surgical needles? I ran out of tacks and the matter required immediate attention. Was that my supper? Plainly not, for I was the one who ate it. I set it aside for this evening. And for that I am grateful. Is that my bed? Watson, since you've proven yourself a master of observation, might I ask you to apply your skills to a more pertinent question? Namely, the whereabouts of today's newspapers. They are the key to everything. The newsboy is usually reliable. Medically speaking, I often find that the key to everything is good sleep. In a bed. Your papers are here, on the table. Let us see what the postman brought today. Willkommen im Spiel. Benutze Linkssteuerung zu bewegen. This mess is getting out of hand. What will the landlady think? Ach, Miss Hudson ist doch da. Ist doch da ganz feini mitgefühlt. Ich meine, die weiß, was für ein Chaot Holmes ist. Es lässt sich gerade hier so ein bisschen bescheiden steuern. Aber, okay, mit rechts kann ich. Rechts kann ich gehen, okay. I'm close, I know it. I just need one more piece to crack the case. Jetzt, du hast es wirklich mit den Operations... Okay. Okay, Holmes. Ja, why not? In das seine. Wir hören draußen eine Kutsche. Aber wir nehmen uns mal die Zeit. Your order from Barnes' bookshop has arrived, Doctor. Barnes insists on delivering the books to our door, even though we could easily walk to his shop. That's good service. Another letter from Werner. I never reply, but they keep coming. Londoner Advertisier. 28. September 1882. Nach dem jüngsten Besuch der schwedischen Prinzessin Ildur in London, der von einer Reihe unglücklicher Begebenheiten überschattet war, gilt das Verhältnis zwischen England und Schweden als angespannt. Allen voran sei das ungeklärte Verschwinden des Leibwächters von Prinzessin Ildur genannt, das die britischen Diplomaten nun in Verlegenheit bringt. Der Leibwächter, der seit vielen Jahren im direkten Umfeld der schwedischen Königsfamilie arbeitet, nutzte nach Dienstschluss seinen Aufenthalt in London für eine nächtliche Erkundungstour in der Stadt, von der er nicht zurückkehrte. Ein Sprecher der Londoner Polizei ließ dem London Advertiser gegenüber verlautbaren,
Adversaire? Achso, Advertiser. Gegenüber verlautbaren, dass man zuversichtlich sei, den Leibwächter dank seines markanten skandinavischen Erscheinungsbilds zu finden. Ein solcher Hüne zieht die Blicke auf sich, ob nun die Blicke von seinesgleichen in Herrenetablissements oder die der reizenden Damen, die ihm dort Gesellschaft leisten. Local gossip, all of it uninteresting. I don't see the Strand. Where is it? Pardon me? I am on the precipice of uncovering a pattern of crime across London spanning many months and involving many men. The missing paper cannot be a coincidence. That's preposterous. My dear fellow, life is infinitely stranger than anything which the mind of man can invent. Well, life used your newspaper to wipe its posterior, so after that unpleasant discovery this morning, I disposed of it. But in lieu of the Strand, perhaps I can deliver you something equally tantalizing. I have just returned from a patient of mine, Captain Stemwick, who... No, that will not do. Grab your coat, Dr. Watson. Let us hope nobody has collected the dustbin. Alter, Holmes, was stimmt mit dir nicht? The dustbin is yours for the digging, Mr. Holmes. Also das Spiel wirkt sehr düster, aber etwas will ich... Was für Einstellungen? Da die Geräuschkulisse. Oh Gott, ist ein schöner Sie folgen. Heute ist ein regnerischer Tag. Braucht wohl einen Regenmantel, wa? Man kann Sherlock hier verkleiden. Hier können wir seine Gedankenexperimente. Buch von Mr. Barnes. In unserer Morgenpost befindet sich ein Buch für Watson. Es stammt von Mr. Barnes, dem Buchhändler, der seine Bestellung gerne persönlich ausliefert. Dem Buch liegt Mr. Barnes' Visitenkarte mit der Adresse seiner Buchhandlung gleich um die Ecke bei. Nicht gegen die Türen einfach laufen, dann gehen die auf. Doch, Watson! Ich stehe im Weg. A cactus spine. If it gets in your skin, it's awfully tricky to remove, and when laced with poison, the perfect assassination tool. Danke für den Tipp, Holmes. Tipp, Holmes. You were mistaken, Dr. Watson. The paper was indeed dirtied, but not how you implied. It's potting soil. See, Watson? The conspiracy is real. Someone tried to poison me. Poison? You? That's madness. Didn't see. Get the Strand! Get your copy of the Strand here! Sorry, Mr. Holmes. I just sold my last paper. Blast. Then why are you still here? Boss pays by the hour. No sense in returning early. Any breaking news today? The dog accident. It's the talk of the town. Yes. Besides the tripe on the front page, anything about burglaries? I'm not sure, sir. You're a bright child.
I presume you see everything that goes on around here? Nothing gets past me, mister. Then tell me, did you notice anyone suspicious at my door this morning? Like the man with your newspaper? Precisely. What do you know? I know the value of a shilling. Dr. Watson? Cool, now I can take the day off. Did you see what he was up to? Nah, not really. I saw him approaching your house, but I had a customer. Then there's a loud bang. I ducked down. Not because I was scared, because I wasn't. I had to protect the merchandise, and all I could see was him kneeling at your door. Which way did he go? Not sure. I was distracted by customers. Sorry. Can you describe the man you saw? He was carrying a lot of books. Up to his chin they were. Never heard of a well-read assassin. Looks can deceive. Hence the appeal of disguises. All right. You earned your shilling. That'll be all. Thanks, Mr. Holmes. Maybe I could be your eyes and ears, if you have more shillings. Klar, Holmes, der Gute, der ist rich. Get the Strand. Get your copy of the Strand here. Junge, du hast eben gesagt, du hast keine mehr. Und jetzt schreist du, holt euch den Strand. Mensch. Oi. Ich hoffe, das hier verwirrt mich nicht so sehr wie... Was? Farm and Fresh? Das ist aber eine Buchhandlung. Ach da. Von Chapter 1 war ich sehr verwirrt. Ich mache Pause. Na toll. Laut Aussage des Zeitungsjungen hat der auffällige Mann einen Stapel Bücher getragen und heute Morgen hat der hiesige Buchhändler Mr. Barnes ein Buch für Watson ausgeliefert. Ein Kaktusstachel als Mordwerkzeug, ein lauter Knall, ein Besuch bei Mr. Barnes wäre wohl mehr als angebracht. Come now, Mr. Holmes. Murder? Yes, Barnes has his quirks, but he also has his scruples. Not every pawn knows it's part of a game. Do you even have enemies that would want to kill you? Okay, perhaps from Cordona. So, Barnes has a dog now. Who's a good boy? Who's a good boy? Oh, Holmes liebt Hunde. Hat er nicht selber einen? Nee. Leiht er sich nur. Tränendecke unter den... Mr. Barnes humpelt und hat dicke Tränensäcke unter den Augen. Begleitserscheinung seiner jahrelangen harten Arbeit. Es mangelt ihm an Selbstvertrauen, weswegen er hohe Absätze trägt, um größer zu werden. Es ist unwahrscheinlich, dass jemand wie er einen Mordkomplott verwickelt ist, wenngleich die Druckerschwärze auf seinen Händen darauf hindeutet, dass er derjenige war, der die Zeitung ruiniert. Mr. Barnes hat dicke Tränensäcke unter den Augen, das Resultat von Schlafmangel und Stress. Er humpelt wahrscheinlich aufgrund einer Gewalteinwirkung. Hohe Absätze, um größer oder stärker zu wirken, vermutlich um nicht das Opfer von Gewalt zu werden. Mr. Barnes wird von jemandem unter Druck gesetzt und könnte ein Komplott gegen... Nein.
Mr. Barnes humpelt und hat dicke Tränensäcke unter den Augen. Gleiserscheinung, genau. Ist ja das. Ja. Es ist allerdings durchaus möglich, dass Mr. Barnes als Figur in einem größeren Spiel benutzt wird, ohne davon zu... Mr. Barnes, a word. Oh, for goodness sake. Who goes there? Sherlock Holmes. Now will you please... Mr. Holmes. Golly, I did not see you come in. Would you care to answer some questions for me? Okay. I wish I could, but I am deep in the weeds with work. How about we reschedule in a month or two? Come now, Mr. Barnes. It will only take a moment. Really deep in the weeds with important things. Well, help yourself to any book. Just take it and pay later. I trust you, Mr. Holmes. Barnes doesn't seem like himself. Why is he acting this way? You're asking the right questions, Doctor. Let's find a way to coax him out. Ich muss sagen, dieser Herzschlag macht mich wahnsinnig. Basics of cryptoanalysis, cryptography in Egypt. It appears Barnes has an interesting hobby. Ein Katalog für exotische Pflanzen auf der Ladentheke von Mr. Barnes Buchhandlung. Der Titel des Katalogs lautet Immergrüne Pflanzen für eine immerwährende Liebe. Sherlock, hier hast du eine Ausgabe von The Strand. Kannst du dir gerne nehmen. Apologies, but I can't hear you. Please come back later. The ladder is broken, recently, judging by the freshness of the wood. Barnes has always been a little odd, but this is uncharacteristic even for him. Alter, der Hund hechelt aber laut. Komm's, die Zeitung. Da liegt sie doch. Warum nimmst du sie nicht? Du bist doch nur hier wegen dieser Zeitung. Junge. Wird das jetzt ein Trial and Error für mich? Ich glaube schon.
Kann ich jetzt nur von einer Farbe? Seltsam. Wäre echt seltsam. Okay. Warte mal. Ach so, ich kann Watson einkleiden. Okay. So, Barnes has a dog now. Who's a good boy? We're looking for a cactus needle in a haystack. A spine in a book stack? No, come on, Watson, think. Ja, wir suchen hier echt nach einer... Oh. I could hardly imagine anything more macabre. Kannst dir echt nichts Heilvolleres als dieses Bild vorstellen? Okay. Feini fein. Schon. Wie die Spinnenweben da oben. Ich habe nämlich Angst vor Spinnen. The finest view London has to offer. An improvised stand, but it does make the flowers more visible. In the language of Mycroft's secret agents, it's a sign. Dried flowers are replaced when the job is done. I wonder who the recipient is. I like bookshops. One of the few spots in London where you are shunned for making a racket. Den letzten Eis verwecken.
Hm. Verwelkten Blumen sind schon mal... Den kann ich nicht entfernen, den Hinweis. Sowas wie eine Home Edition. Didn't you once tell me that answers usually lie in plain sight? Hello there. What's your name? Lily. I know, not very original. The weather is dreary, isn't it? To be fair, my flowers could use the rainfall. So, Barnes has a dog now. Who's a good boy? Ich komme hier absolut gerade nicht weiter. Encouraging people to stop and smell the roses? Our national emblem. God save the Queen. Familiar spine? Is this what I found in my dustbin? The pot is damaged. The blow was severe, but softened by something. It must take patience and care to produce a bloom so beautiful. I imagine so. I merely sell them. Anything tickle your fancy, Mr. Holmes? Ungewöhnliche Arbeitsbegleitung. Hält Ausschau oder...
Gedenken an verstorbenen... Ankunft Schuhe gewechselt. Will schön sein oder etwas verbergen. Miss Fleming trägt Schminke, um ihre tränenverschmierten Wangen zu kaschieren. Ihr Kleid besteht aus teurem Stoff, der sich eigentlich nicht für den Arbeitsalltag eignet. Ihre Stiefel sind nicht mit Matsch verdreckt. Sie muss ihr Schuhwerk gewechselt haben, als sie zu ihrem Verkaufsstand kam. Miss Fleming versucht, ihren Kummer in eleganter, extravaganter Kleidung zu überspielen, trägt aber immer noch eine Trauerbrosche ihres Ehemanns. Miss Fleming trägt die Trauerbrosche in Gedenken an ihren verstorbenen Ehemann. Ihr Kleid besteht aus teurem Stoff, der sich eigentlich nicht für den Arbeitsalltag eignet. Ihre Stiefel sind nicht mit Matsch verdreckt. Sie muss ihr Schuhwerk gewechselt haben, als sie zu ihrem Verkaufsstand kam. Ihr Blick schweift ständig in die Ferne ab, was vermuten lässt, dass sie nach irgendwas auf der Straße Ausschau hält. Vielleicht wartet sie auf jemanden? Katze! Gibi! Unpassend! Miss Fleming hat ihren Mann offenkundig geliebt, versucht aber nach vorne zu schauen, worauf ihre Schminke und ihre elegante Kleidung hindeutet. Womöglich hat sie sich herausgeputzt, um jemandes Aufmerksamkeit zu erregen oder einfach nur, um Selbstwertschätzung Ausdruck zu bringen. Ich glaube mal eher das. Mrs. Fleming, you look particularly lovely today. Is there a reason? Does a woman need a reason to look or feel beautiful? No, but your distant look suggests you seek one man's gaze in particular. Who told you that? Nobody. Merely a keen eye and some simple deduction. Well, I'll kindly ask you to keep your keen eye to yourself, Mr. Holmes. I'll be off. Tschüss. I'll be off. Der Holmes sieht den albern aus. Ich muss mich echt dran gewöhnen an die Stimme. Ferne blickt? Geht doch eigentlich. What do you make of the flowers in Barnes' shop window? Well, they could use a bit of water. Do they mean anything to you? Mean anything how? I'm not sure I follow, Mr. Holmes. Why do you think they're there? Are you suggesting the flowers are for me? It seems likely, does it not? Oh, I hope you're right. I don't know anything about this, sorry.
one of these things is not like the other. Come again? The cactus. Those fearsome spines can prove a devil to remove, and the sap is often toxic. And a rose thorn can give you tetanus, but we still grow them. The cactus seems comparatively harmless, though you have me thinking it must be valuable. I was under the impression that you knew its price already. Your guess is as good as mine. The first time I saw this cactus was when I came back from my break. I'm afraid I can't help with that, Mr. Holmes. Are you familiar with Mr. Barnes? Yes. No, not really. Well, in a way. What Ich on glaube, sie earth does steht auf that Mr. mean? Barnes. I know who he is, of course, but we haven't shared much more than a look. A look? Yes. Each morning I go for a walk in the park with my dog, and most days I spot Mr. Barnes there with his new puppy, so we see each other. Actually, we once met briefly while our dogs played. He was quiet and seemed unsteady as he approached, but since then, we've never spoken. I often see him staring through the shop window. Sometimes I wonder what he thinks about that would etch such longing onto his face. Ich glaube, Mr. Barnes steht auf Rosenverkäuferin. Okay, ich habe mit zweien schon mal recht gehabt. Oh, Mr. Bass. Mr. Barnes hat einen Strauß verweckter Blumen ins Schaufenster gestellt, um die Aufmerksamkeit der Blumenverkäuferin Miss Fleming zu wecken. Vielleicht hofft er, sie so dazu zu bringen, in seinen Laden zu kommen und ihm Ratschläge zum Blumengießen zu geben. Oder es handelt sich um den Versuch, ihr auf subtile Weise seine Verzweiflung zu signalisieren. Mr. Barnes hat Miss Fleming anonym einen Kaktus geschenkt, den er aus dem Katalog auf seiner Ladentheke bestellt hat. Womöglich nicht die beste Wahl, aber für Mr. Barnes scheint der Kaktus seine ewige Liebe zu symbolisieren. Nicht zuletzt lautet der Titel des Katalogs Immergrüne Pflanzen für eine immerwährende Liebe. Ganz offensichtlich handelt es sich dabei um den Kaktus, den er auf den Strand in der Mülltonne vor der Baker Street 221b fallen ließ. Es wird Zeit, dass er die Karten auf den Tisch legt. Okay, also Mr. Barnes wollte gar nicht Holmes vergiften. I think perhaps I have been chasing shadows. Do not despair, Mr. Holmes. Even the best of us make mistakes. We better tell Mr. Barnes what we've learned. Mr. Barnes, I know what you did, and I know why you did it. I'm sorry, Mr. Holmes. I can't hear you very well from behind the door. You ordered a cactus from the plant catalogue and then left it for Mrs. Fleming as a gift. You place flowers in the window to get her attention and wear high heels to appear taller and more desirable. You are her secret admirer. I couldn't read this morning's edition of The Strand because it was covered in soil and spines. I know you dropped a cactus on it and then fled. Barnes, it's Dr. Watson. Rest assured we are not interested in disclosing your personal affairs to anyone, including Mrs. Fleming. Please come out. All right, then. So, you know what happened then? I was on my way back from the post office, having picked up the cactus and some books. It was quite an awkward package, heavy too, and when I got to your door, I dropped the cactus in your paper. Forgive me. I needed that paper to prove a theory and prevent a crime. Your actions were rather disruptive. Your clumsiness carrying the post is matched only by the clumsiness of your romantic gesture. Oh, it's true. I am useless with this sort of thing. I'm not even sure if Mrs. Fleming noticed. As in most things in life, truth is the answer. Cease with the abstruse signals and anonymous gifts, and simply talk to the woman.
What is the worst that can happen? She rejects you, and you are freed from this endless purgatory. That... Yes, you are correct, of course. I do have a slight tendency to overthink things. Thank you. So, at last, we return to the matter of the paper. I'm investigating a string of burglaries. Did you perhaps read of any before the edition was spoiled? I don't recall, but you're welcome to read our copy for yourself. You had an issue of The Strand here all along? Well, naturally. I am a bookseller. I have a subscription to every magazine and newspaper in London. So you ought to be familiar with the concept of burying the lead. Oh no, my apologies, Mr. Holmes. I'll make it up to you however I can. I am an expert on obscure languages and translation and Yes, okay. Just give me the paper. Oh, der arme Mr. Barnes. Salpeterexplosion erschüttert die Docks. Vergangene Nacht wurden die Anwohner des Londoner Hafens durch laute Knallgeräusche und dichten roten Rauch unsanft aus dem Schlaf gerissen. Das Handelsschiff Moskwa hatte am frühen Abend auf seiner Fahrt zum europäischen Festland für einen Zwischenstopp an Pier Nummer 3 angelegt, als es an Bord plötzlich zu mehreren Detonationen kam. Die Hafenbehörde äußert sich bisher nicht zu dem Vorfall und es ist nicht bekannt, ob sich zu dem Zeitpunkt Besatzungsmitglieder an Bord befanden. Augenzeugenberichten zufolge gelangte Salpeter in den Fluss, doch da der Ort des Geschehens nach wie vor weiträumig abgesperrt ist, lassen sich Angaben nicht unabhängig überprüfen. Come, Dr. Watson. Let us put this matter behind us. Farewell, Mr. Barnes. I hope to hear good news about you and Mrs. Fleming. I'm sure Barnes has had enough of our meddling, Mr. Holmes. We best be off. Well, that was an utter waste of time. An assassination did seem rather unlikely. There was supposed to be another burglary. I was certain of it. Something you wish to say, Doctor? No. Well, only that you have a remarkable faculty for deduction and pattern recognition. And that perhaps, if ill-applied... I see things that are not there. Yes. It is London. There will always be burglaries. Doesn't have to mean anything. So it seems. Forgive me. Without something to occupy my mind, I turn into an entirely different animal. Which brings us back to my news from earlier. I think I have a case for you, a real one. Truly? Indeed. Though perhaps not as thrilling as your stories from Cordona. A patient of mine, Captain Stenwick, told me that his servant disappeared. I said I knew just the man to help. What do you say? Oh, Watson. Yes, I know it's not the most tantalizing mystery, nor the story to launch my writing career. But... it's brilliant. Let's go. Oh, good. Well, his house is nearby. Come. Watson ist so ein guter Freund. Holmesy, du kannst froh sein, Watson zu haben. Komm, steig hier hinten ein. Not much further now. Watson? Watson? Bist du? Oh. Da bist du. Stenwick is just down the street from Barnes's bookshop. Sag das doch gleich. Wurde mich hier wie ein Trottel rumrennen Is lässt. this lousy attitude of yours because of my altercation with Inspector Lockhart? Did he put you up to this? Sir, the inspector has nothing to do with it. I'm telling you the same thing I tell anyone seeking a missing person. Good day, gentlemen. Forgive the intrusion. Captain Stenwick, this is my colleague Sherlock Holmes, the consulting detective I told you about. At last, a professional. This useless officer refuses to do anything about Kimmy here, my missing servant. What was your name again? I shall be certain to inform your superiors. Sergeant Ruffles. And it's my superiors who made this decision, sir. Have there been other disappearances lately? Of course, here and there. But when life is tough and opportunity comes knocking, you can't blame those who answer.
Why has the police department decided not to help? We investigate murders, thefts, fraud, arson, real crimes. A servant walking away from his master is not our highest priority. That said, if we find Kimahia breaking the law, we'll be sure to notify Captain Stenwick. Now, I must be off. Best of luck in your search. You heard that, didn't you? The way that man spoke to me. I shall need your written testimony. Then we can lodge a complaint. Captain, perhaps Mr. Holmes' time is better spent learning about your servant, so that he may begin his investigation. Ah, yes. Quite right. Fire away. Tell me about Kimahia. He's foreign. A Maori. All the way from New Zealand. Biggest man you've ever seen, and as strong as two. Dark hair and fearsome tattoos. He doesn't speak a whit of English. Never bothered to learn. But I made do with pointing. I invested a lot of money in him, so he must be found. When did you last see your servant? Kimmy here normally brings me the morning papers, but yesterday I had to get them myself. He must have escaped the night before yesterday. May I see your servant's bedroom? His shack is in the garden. You can't miss it. Did you search the room? Of course, but only to check he wasn't lying dead inside. Everything seemed normal at a glance. Is there any reason Kimahia may have left? I should think not. He had all he could have wanted. Gainful employment, new clothes, and all the cabbage he could eat. Wow. Did Kimahia make off with anything of value? Heavens, no. I would have mentioned it to Sergeant Ruffles. Still, he must have fled with some money on his person. No, no. I kept his wages in my safe. For security. Ah ja. I take it this is the first time Kimahia has vanished? Undoubtedly. The man seemed terrified of the city. I think it was all the noise. He never left this estate. Should he cause any damage, I will bear the responsibility, for it was I who rescued him from savagery and brought him here to England in the first place. All right, Captain. I think I have enough to get started. We shall first take a look around the mansion. Go ahead. I'll be here, mentally drafting my complaint. Okay. An dieser Stelle machen wir einen Cut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit Sherlock Holmes, The Awakened. Ich denke mal, wir werden in der nächsten Folge noch ein bisschen mehr antesten. Wenn ihr gerne mehr von dem Let's Play, beziehungsweise wenn ihr ein Let's Play davon sehen wollt, lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Danke nochmal an Frogware dafür, dass die mir den Key gegeben haben. Ganz viel Liebe. Ganz viel Liebe auch an alle Bewohner gerade in der Ukraine. Haltet Kopf hoch und ja, ich glaube, ich verhaspel mich hier gerade. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, mit was auch immer es sein wird. Ich danke, dass ihr dabei gewesen seid. Bis dann. Tschüss.